topics. Good morning, everyone, once again. And today we are going to learn about two topics. One is oncology and the other one is neurology. I'm sorry. Before we go to that, let us have a quick recap. I shared some videos. Have you watched those videos? I just want to know, in case you have watched those videos, please let me know so that it will be very helpful for us. Has everyone watched those videos? I'd like to know if you have watched the videos. You can just raise your hand, and in case anyone wants to chat, they can communicate in my personal WhatsApp number. It's 812-123-1232. Good. So let's go ahead and go to the topics. First one is oncology. Earlier, I taught you the meaning of oncology, and we had an idea who an oncologist is and what is meant by oncology and what are the things which are studied in oncology. Oncology is a branch of medicine that deals with prevention, diagnosis, and treatment of cancer. See, in this medical transcriptionist, we are going to learn three basic things which a doctor does. అంటే డాక్టర్ చేసే 3 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వన్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్. డిజీజ్ రాకుండా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏమేమి చెప్తారు తను. డయాగ్నోసిస్ మీన్స్ ఏ డిజీజ్ ఏంటిది అని డయాగ్నోస్ చేస్తారు, ఐడెంటిఫై చేస్తారు, అండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 basic things: prevention, diagnosis, and treatment. So when we are talking about the treatment of cancer, then it comes under oncology. I think all of you know what cancer is, and all of you might have heard many people suffering from cancer. Cancer is nothing but it's a group of diseases due to abnormal growth of cells. The cells keep on increasing rapidly. That is why it is called as cancer. Now, what are the things which cause cancer? So cancer in the cause of the main. According to the WHO report, the usage of tobacco, I think you might have seen movies Kelagane, you might have watched a video. One documentary is also there. I think you might have observed. Na rendu gajulu ammukunnanu or na peru Mukesh and so documentaries. సో టొబాకో యూసేజ్ వల్ల కానీ ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల, ఎర్లియర్ ఐ టోల్ యూ, లైక్ కార్డియాలజీలో కూడా మనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్. అందుకే ఎప్పుడైనా మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్, ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్? మీరు స్మోక్ చేస్తారా, మీరు డ్రింక్ చేస్తారా అని అడుగుతారు. అండ్ ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబేసిటీ, ఎక్సెసివ్ వెయిట్ అనమాట. అండ్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ కంటెంట్ కానీ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా, వెజిటబుల్స్ ఇంటేక్ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా, అంటే ఎక్కువ నాన్ వెజ్ మీద డిపెండ్ అయినా కూడా దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అస్ టు హ్యావ్ ద డిసీజెస్. సో whoever is raising the hand, I told you earlier, I cannot talk to you over this session. Please communicate with me in my WhatsApp. It's 812-123-1232. So whoever is raising the hand, please be in touch with me in my WhatsApp. I'm looking at the WhatsApp and I'll try to respond for this. Now, so these are the things: tobacco use, alcohol use, overweight and obesity, dietary factors, physical inactivity. Physical inactivity means some people are lazy. ఎక్సర్సైజెస్ చేయరు, ఫిజికల్ వర్కే తీసుకోరు. అలాంటి వాటి వల్ల కూడా దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అస్ టు గెట్ క్యాన్సర్. మీన్స్ when physical activity is not there, the muscular function does not take place and the blood is not pumped properly to the heart. సో అప్పుడేమవుతుందంటే so many other complications occur. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది.
And chronic infections, same, like హెపటైటిస్ అని లేకపోతే కొంతమంది ఈ ఫ్లెక్స్లు అలాంటి వాటిల్లో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేస్తుంటారు. ఇన్హలేషన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్, వాటి వల్ల కూడా మనకి చాలా రకాల క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రేడియేషన్ వల్ల కూడా, ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ వాచ్డ్ ఇన్ ఆదిత్య 369, an old movie, when we are exposed in radiation, then also there are chances for us to get cancer. So కొన్ని drugs తీసుకోవడం వల్ల కూడా there are chances for us to get cancer. And genetically means maybe from our ancestors or from our forefathers, there are chances for us to get this cancer. So these are all the things which may be responsible for us to be affected with cancer. Now, how does the cancer affect the body? అసలు క్యాన్సర్ బాడీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? So cancer grows rapidly. Rapidly means what? Very, very quickly. Zane. And the cells keep on growing abnormally. Zane means usually the cells grow in a normal pace, but here they grow in an abnormal manner. Abnormal manner means very fast, and they keep on multiplying. And as a result of this, we become fatigue. Fatigue means weak, నీరసం వచ్చేస్తుంది. Unusual skin changes will be there, little bit blotched skin will be there, patches will be there, red scars will be there, or skin sores will be there. Sores అంటే కురుపులు లాంటివి. Irregular bowel movements, the motion will not be free. Then also there are chances for us to get the cancer. ఇలాంటి symptoms ఎలాంటి ఉన్నా కూడా we should consult a doctor immediately. సో ఇలాంటి సింటమ్స్ ఎలాంటి ఉన్నా కూడా, ఎస్పెషలీ ద వెస్టర్నర్స్ మీన్స్ ఎస్పెషలీ ద అమెరికన్స్, దే గివ్ ప్రయారిటైజేషన్ టు ద హెల్త్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ దే డిపెండ్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ having the insurance facility. So they consult a doctor. The entire treatment is provided free of cost by the doctor because they are covered under insurance. So whenever they have these symptoms, they consult a doctor and the doctor diagnoses. ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాడు? కొన్ని టెస్ట్ల వల్ల కానీ, లేకపోతే కొన్ని స్కానింగ్ల వల్ల కానీ, లేకపోతే ఎక్స్రేల వల్ల కానీ, all these procedures he may follow and he may identify. That identification of the disease is called as diagnosing the disease. వెయిట్ లాస్, అబ్నార్మల్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. అంటే ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 kgs ఉంటారు, సడన్ గా వాళ్ళు 60 kgs పడిపోతారు. అబ్నార్మల్ వెయిట్ లాస్, లంప్స్ ఇన్ ద బాడీ, గడ్డలు వస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు బాడీలో. So if at all any lump is there in the body, then whenever we consult the doctor, after removing the lump, he will send it for biopsy. అంటే టెస్ట్ చేస్తాడు దాంట్లో ఏమైనా క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ఉన్నాయా, క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని. Persistent coughs means continuous coughs. So all these are the basic symptoms to identify a cancer is there. Now let's have a look at the 4 basic stages of cancer. Cancer starts with genetic mutation. There will be changes in the cells, and these cancer cells, they can be observed only under microscope in the beginning stage, and then they become like a lump. Lump means I told you a small swelling like in geddal, and then cancer keeps on spreading from one place to the other place. Means the cancer tissues, all these things, they keep on spreading. Cancer cells keep on spreading from one place to the surrounding areas. Then it keeps on spreading to the other tissue parts of the body. Means from one tissue to the other tissue, like that they spread all over the body. So that is why cancerous growth is very, very, very fast. Now, what are the types of cancer? There are many types of cancer, but we will study only a few. Skin cancer, lung cancer, cervical cancer, leukemia means blood cancer, kidney cancer, and gastric cancer, breast cancer, oral cancer, prostate cancer. Apart from this, there are many other organs in our body which may be affected by cancer. So overall ga cancer gani manki identify avute, the patient will consult an oncologist, and that oncologist will diagnose, and after diagnosing
he starts the treatment anamata. So there are various types of cancer. And now let us just identify what leukemia is. Leukemia is the cancer of the blood. So this is also called as blood cancer. And I told you earlier that the cells keep on growing abnormal, rapid growth of abnormal blood cells. There will be very fast growth of abnormal blood cells. And then this uncontrolled growth takes place in your bone marrow. Bone marrow ante meeku idea untadi, bone lopala mooluga untadi. And so where your body's blood is made means our body's blood is made in the bone marrow. Our bone marrow ki ee cancer effect avutadi. And this leukemia cells are in the are when they are in the beginning, they are white blood cells, and they keep on spreading in the blood very, very quickly. So there are many types of leukemia, and some are seen in the children, and some are seen in the adults. అందుకే దీన్ని blood cancer అని కూడా అంటారు. Leukemia means blood cancer. సో లుకేమియా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి సింటమ్స్ ఉంటాయి ఆర్ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తుంటారు? సారీ. సో ద కామన్ సింటమ్స్ ఆర్ bruising or bleeding easily. చిన్న ఇంజరీ జరిగినా కూడా there will be bleeding, continuous bleeding will be there. Headaches will be there. Consistent headache means headaches మన డార్ట్ టాబ్లెట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కూడా తగ్గదు. So then we consult a neurologist, headache treatment తీసుకున్నాం. And sometimes it may lead to cancer also. Or there will be pain near bones or joints. నేను ఇందాక చెప్పాను బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ ని ఎఫెక్ట్ అవుతుందని. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే excessive pain will be there in the bones or joints. Seizures means sudden stoppage will be there. And vomiting sensation, వామిటింగ్స్ వస్తున్నట్టు కానీ అలాగని చాలా ఇరిటబుల్ గా ఉంటుంది. సో అలాంటి ఇరిటేషన్స్ వల్ల కానీ, చలితో కూడిన జ్వరం, ఫీవర్ ఆర్ ఫీవర్ విత్ చిల్స్, వీక్నెస్, ఐ టోల్డ్ యూ ఫాటిక్ మీన్స్ వీక్నెస్, నీరసం, వెయిట్ లాస్, ఆల్ దీస్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ రికరెంట్లీ. అండ్ అంటే హెడేక్ తగ్గుతుంటది మళ్ళీ వస్తుంటది, లేకపోతే బాడీ పెయిన్స్ తగ్గుతుంటది మళ్ళీ వస్తుంటది. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం తీసుకుంటాం, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం, అగైన్ ఇట్ కమ్స్, అగైన్ ఇట్ కమ్స్, అగైన్ ఇట్ కమ్స్. So why does it recur means because the cancerous cells are present in our body. ఈ క్యాన్సరస్ సెల్స్ మన బాడీలో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంటాయి కాబట్టి వీటికి ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు అనమాట. సో అందుకని whenever such problems occur, they consult an oncologist. Next one is melanoma. Melanoma means it's skin cancer. We might have heard it, skin cancer. Same. So whenever we have fair skin అంటే తెల్లగా ఉండే వాళ్ళకి, same, all those people who are fair, don't worry, or whoever has red hair or blonde hair or blue eyes, then there are chances అంటే ఎల్లో కలర్ హెయిర్ కానీ లేకపోతే రెడ్ కలర్ హెయిర్ కానీ లేకపోతే బ్లూ ఐస్ ఉంటే కానీ వీళ్ళకి ఈ స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. మీన్స్ especially when you see the Africans, black skinned people, they don't get the skin cancer. Fair skin gani or yellow color, golden hair untadi, red hair untadi, especially you might have seen in the English movies, same Hollywood movies, they have blue eyes. So వాళ్ళకి skin cancer వచ్చేదానికి most of the time chances are there. So this is in every cancer, these cancerous cells, they keep on growing and spreading from one place to the other place. That is the main thing anamata. Now when we see how to identify melanoma, asal skin cancer unda leda ani manam ela identify chestante, we can have a look over here. Rishita, can you please chat with me in the mobile, because I may not be able to chat in while the class is going on. You just chat with me in the mobile. I am telling my number again and again. It's 812-123-1232. I repeat, 812-123-1232. I'll respond immediately when you chat with me in the WhatsApp. Now, asymmetry means when we observe the moles means puttumachulu. See, the mole will be in one color only.
But when we have the skin cancer, and skin cancer in patients ki, along the one side of the mole will be dark and the other side will be having different color. So the mole color varies, changes, or when you see the borders of the thing over here, the borders are a little bit faded or shaded. Or when you see the color varies from one area to the other area. That is what I told you. And sometimes the mole size increases. అంటే మన పెన్సిల్ eraser కంటే కూడా mole పెద్దదవుతా ఉంటుంది. So when there is increase in the mole size, or when the mole has different variations in the color, or when there are irregular patches in the skin, then there are chances for the people to get which cancer? Skin cancer. That is also called as melanoma. I'm sorry. It's also called as melanoma. Now, let's see the next one. Breast cancer. Breast cancer is also very, very dangerous cancer. So, actually, which part of the body will be affected in this breast cancer? Breast will be affected. So, it begins in the tissue of the breast. Breast contain 99% of the things happen in the female only. కొన్నిసార్లు మేల్స్ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. There are chances for the people to get breast cancer. So you might have observed కొంతమందికి females ki, when they have this breast cancer or when they are affected with breast cancer, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రెస్ట్ తీసేస్తారు. They cut off one breast. So ఎందుకు అలా బ్రెస్ట్ ని కట్ చేస్తారంటే, so that the cancerous tissues do not grow and spread to the other nearby surrounding places. So this is also a type of cancer. As I informed earlier, cancer is nothing but a dangerous disease which has abnormal cells growth in an uncontrolled way. They keep on growing in an uncontrolled way. I'm sorry. Now, how can we identify the breast cancer? So, there will be painless nodes or lumps in the breast. Nodes and lumps in the breast means swellings will be there. చిన్న చిన్న గడ్డలు కానీ, అంటే చిన్న చిన్న raised surface lumps కానీ ఉంటాయి బ్రెస్ట్ మీద. So, they are called as tumors. అంటే tumors అంటే all the tumors are not dangerous. All the tumors do not carry cancer. కొన్ని tumors harmless tumors ఉంటాయి, కొన్ని dangerous tumors ఉంటాయి, అంటే క్యాన్సర్ related tumors ఉంటాయి. So the breast cancer signs keep on changing from person to person. Some people, they might not have the symptoms. They might not have. కొంతమందికి అసలు సిమ్టమ్స్ కనపడవు. వాళ్ళు మేబీ ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనో సెకండ్ స్టేజ్ లోనో ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. So we cannot come to the conclusion that only by looking at the signs of the things on the breast, it is breast cancer. So for some people, the signs are visible, and for some people, the symptoms of the disease are not visible. Now, we can have a look at this. In the first image, there's nipple discharge. Means the discharge which is coming from the nipple means, just a second. Sometimes while giving milk to the young ones, sometimes blood comes out from the nipple. Sometimes blood comes out from the nipple. Yeah, a student asked me, it's not that all the people whoever has blue eyes, they are likely to get melanoma. Same. So under blue eyes unde వాళ్ళకి melanoma వస్తుందని ఛాన్సే లేదు, బట్ ప్రాబబిలిటీ ఇస్ దేర్. అలాగే గోల్డెన్ కలర్ హెయిర్ ఉండే వాళ్ళకి వచ్చేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సేమ్. సో ఇట్ మైట్ బి జెనెటికలీ, అంటే వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ హజార్డస్ ఏరియాస్ వల్ల రావచ్చు. So it all depends upon the food intake, upon the environment which we are living, and on the conditions in our body. So in nipple discharge, let's come to the nipple discharge. In nipples లో కొన్నిసార్లు ఏమొస్తుందంటే బ్లడ్ వస్తుంటది.
along with the milk, blood is discharged. So then we can come to the conclusion that it might be breast cancer. Lumping or thickening. I told you lumping అంటే గడ్డ కట్టడం. సో బ్రెస్ట్ లో కొంచెం ఒక దగ్గర చిన్న గడ్డలాగా కానీ లేకపోతే థిక్గా అయినట్టుగా ఉంటుంది. మీన్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హార్డ్ వెన్ వి ట్రై టు టచ్ అండ్ ఫీల్ ఇట్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ లంప్, ఎక్కడ ఒక చిన్న స్వెల్లింగ్ లాగా ఉన్నట్టు అలా ఉంటుంది ఇన్సైడ్. సో సమ్ టైమ్స్ వి ఇగ్నోర్, ఏముందిలే తగ్గిపోతుంది అని అనుకుంటారు. బట్ we have to be very, very careful. Skin texture change అంటే the texture of the skin, the smoothness of the skin or the color of the skin. ఇందాక మీకు మోల్స్ లో చెప్పాను స్కిన్ క్యాన్సర్, the color of the skin changes or the smoothness of the skin changes. So all these things are also responsible. Armpit pain, armpit అంటే సంక అంటారు, సేమ్ ఆర్మ్ ఆర్మ్ ఒక పిట్ షేప్ లో ఉంటది, గుంట షేప్ లో ఉంటది కాబట్టి దాన్ని ఆర్మ్ అంటారు. ఈ ఆర్మ్ లో కూడా ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంటది కొంతమందికి. సో whenever we get a severe pain or excessive pain, we just take a tablet and forget it. టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా ఇమీడియట్ గా రిలీఫ్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది రికర్ అవుతా ఉంటది. రికర్ అవుతా అంటే కంటిన్యూస్ వస్తూ ఉంటది. బై ద టైమ్ ఈ కన్సల్ట్ డాక్టర్, ఇట్ మైట్ బి టూ లేట్. సో వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్. వి ఇన్ ద సెన్స్, మనం ఎప్పుడు పేషెంట్స్ ని కానీ ఎప్పుడు డాక్టర్స్ టెర్మినాలజీని కానీ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం అంటే వెన్ వీ ఫీల్ అవర్ సెల్స్ లైక్ ఎ డాక్టర్ ఆర్ వెన్ వీ ఫీల్ అవర్ సెల్స్ లైక్ ఏ పేషెంట్. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్ని ఎలా వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి, ఆ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ డాక్టర్స్ డిక్టేట్ చేసే టెర్మినాలజీని మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్, సో some people they have a change in the shape of the nipple. So this nipple changes or the shape of the nipple changes. Visible lumps means the lumps are little bit raised. పైకి వచ్చినట్టు. Dimpling అంటే చిన్న చిన్న spots ఉంటాయి. Dimpling, you can see the spot over here, one spot over here, one spot here. Pulled in nipple means one will be little bit contracted and one breast, this nipple is elongated. అండ్ స్కిన్ ఇరిటేషన్, ఇక్కడంతా ఇరిటేషన్ గా ఉంటది, అంటే ఏదో స్మాల్ పోర్స్ వచ్చినట్టు కానీ లేకపోతే ఇరిటబుల్ స్కిన్ ఉంటది, అంటే ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటది అనమాట. యూ కెన్ సీ వన్ స్కార్ ఓవర్ హియర్, రైట్? అండ్ స్కిన్ డింప్లింగ్ హియర్ ఆల్సో అండ్ టైపింగ్. సో ఇలాంటి మీన్స్ బ్రెస్ట్ దగ్గర కానీ లంప్స్ వచ్చినా లేకపోతే ఆర్మ్పిట్ లో పెయిన్ వచ్చినా లేకపోతే బ్రెస్ట్ నిపుల్ లో నుంచి బ్లడ్ వచ్చినా, సేమ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇస్ దేర్, whenever we find any difference in the breast or near the breast, then there are chances to be affected by cancer. So alantappudu em cheyalante we should consult an oncologist. Now next one is lung cancer. You can see how beautiful the lungs are. Now the lung cancer means you can find over here, this is trachea, and here you can see a tumor. I told you tumors. What are tumors? Tumors are swellings inside the body. Sometimes they are good. I mean, sometimes they're harmless and sometimes they're very dangerous. So usually a lung cancer ekkada affect avutundante, it affects in the airways, ante manam gaali peelchukunedeటప్పుడు. See, this is called as airway. So it affects the airways, especially in bronchi or bronchioles or the small air sacs, alveoli. So then it keeps on spreading to the other organs. So lung cancer vachinappudu, then we should sorry. So then we should consult an oncologist. So what are the symptoms of lung cancer? The voice becomes hoarse, ante rough ga tayarayipotadi anamata, or often regularly we keep on getting infections like pneumonia ani, continuous cough ani, bronchitis ani, swellings will be there. Swellings ante chest దగ్గర swellings ఉంటాయి, middle of the chest. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, లంప్స్ బ్రెస్ట్ దగ్గర లంప్స్ ఉంటాయి. అలాగే చెస్ట్ దగ్గర స్వెల్లింగ్స్ గానుంటే, లింఫ్ నోడ్స్ స్వెల్లింగ్స్ గానుంటే, then we should be extra careful. A lingering cough means continuous cough will be there even after treatment.
అందుకే so many times whenever we take treatment, if the disease does not subside within 21 days, we should consult a doctor. Chest pain, excessive chest pain ఉంటుంది, same, or shortness of breath means we will not be able to breathe properly. Breathing is not కన్వీనియంట్ ఆర్ కంఫర్టబుల్. సో ఇలాంటి బ్రీదింగ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఆర్ వైల్ బ్రీదింగ్ కొన్నిసార్లు విజిల్ వేస్తున్నట్టు అంటారు, అంటే గురక పెట్టడాన్ని స్నోరింగ్ అంటారు. లైక్ చిన్న విజిల్ లాంటి సౌండ్ వస్తూ ఉంటది, దాన్ని వీజింగ్ అంటారు, పిల్లి కూతులు అని అనుకుంటారు ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. అలాంటి వచ్చినప్పుడు కానీ దెన్ we should be a little bit careful. Or sometimes bone pains will be there. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను, బ్లడ్ క్యాన్సర్, లుకేమియాలో ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మనకి బోన్ మ్యారోలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బోన్ క్యాన్సర్. సేమ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్, బోన్స్ ఇరిగినప్పుడు కూడా there are chances. Headaches, continuous headaches, coughing up of blood, అంటే దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంది. ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను బ్రెస్ట్ లో నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది. బ్లడ్ క్లాట్స్, బ్లడ్ క్లాట్స్ అంటే దగ్గినప్పుడు ముద్దలుగా బ్లడ్ పడుతుంటది. appetite loss, no hunger at all, ఆకలే ఉండదు. అండ్ వెయిట్ లాస్ విల్ బి దేర్, ఫ్యాటిక్, నీరసం. సో ఇలాంటి సింటమ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా then there are chances to get lung cancer. So then we should consult an oncologist. Next, let us have prostate cancer. What is prostate cancer? Let us have an idea about prostate cancer. So prostate cancer ante they grow slowly inside the prostate. See here, they grow very slowly. Then they keep on spreading. So this part will be damaged. So what are the symptoms of this prostate cancer? How can we identify? Symptoms అంటే కొన్ని మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ వస్తుంటది, దగ్గు ఉంటది, మనం ఫీవర్ వస్తుంది సార్, నైట్ చలి జ్వరం వస్తుంది అంటారు. The doctors will be able to identify the fever. అది వైరల్ ఫీవరా, లేకపోతే టైఫాయిడా, మలేరియానా, డెంగీనా అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో సేమ్ మేనర్, ఇట్స్ నాట్ డెంగ్యూ, ఇట్స్ డెంగీ. ఓకే, నౌ ఈ సిమ్టమ్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే prostate cancer, whenever any person has prostate cancer, they have problem while urinating, means while passing the urine, they cannot pass the urine freely, they have trouble, and the force of the urine which is coming out from the body is very slow. And as I told you earlier, దగ్గేటప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంటది, నాకేం రావట్లేదులేండి, దగ్గేటప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంటది, అండ్ బ్రెస్ట్ లోంచి బ్లడ్ వస్తుంటది, బ్రెస్ట్ లోంచి బ్లడ్ వస్తే అది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవుతుంది, దగ్గేటప్పుడు బ్లడ్ వస్తే అది లంగ్ క్యాన్సర్ అవుతుంది. అలాగే యూరిన్ లో నుంచి కూడా బ్లడ్ వస్తుంది, దాన్ని prostate క్యాన్సర్ అంటారు. బ్లడ్ ఇన్ ద సీమెన్, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వాట్ సీమెన్ ఇస్. బోన్స్ లో పెయిన్ ఉంటుంది, సేమ్ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయినా కూడా, బోన్స్ లో కానీ ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వచ్చినా కూడా, then it might be cancer. And losing weight, erectile dysfunction means the gents will not be able to keep their penis erected, so that is called as erectile dysfunction. So all these are the reasons or the symptoms for us to identify what a prostate cancer is. Now the next one is kidney cancer. చాలా సార్లు వినుంటాం కిడ్నీ క్యాన్సర్ అని. So I think in the name itself it can be easily identified. Kidney cancer అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? It starts in the kidney. So these cells will grow in the kidney. See the cells, tumor cells. నేను చెప్పాను earlier, tumor అంటే it's not dangerous. కొన్ని tumors harmless ఉంటాయి, కొన్ని చాలా harmful ఉంటాయి. So the dangerous cells in the kidney, they keep on growing. See? So when they keep on growing, when something triggers a change in the cells, they divide out of control, they grow or they multiply rapidly. Where do they multiply rapidly? In the kidneys. Now what are the things which we can identify? Yeah, once again, I just want to let everyone know, 3 participants raise the hands. If you have any doubts, please chat with me in my mobile. It's 812-123-1232. And in case you raise the hands, I may not be able to clarify the doubts by going back to the chat box and again talking. So please chat with me in the chat box in my WhatsApp. Now,
So kidney cancer. So when can we identify, or how can we identify that we have kidney cancer? So when blood is there in the urine. See, prostate cancer లో కూడా బ్లడ్ వస్తుంటది యూరిన్ లో, ఆర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ లో కూడా బ్లడ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కిడ్నీసే కదా, దే సెండ్ అవుట్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి పింక్ ఇన్ కలర్ ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఆర్ కోలా కలర్డ్, లైక్ కోకో కోలా కలర్డ్, కోలా కలర్డ్. సేమ్, అండ్ దేర్ విల్ బి ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఇన్ యర్ బ్యాక్. ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంటది. You can watch the image over here. Excessive pain will be there over here. Same, whenever you use any ointments or tablets or anything, whenever we have any problem, immediately we consult an RMP doctor. అతను ఏదో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు, తగ్గిపోయింది అంటారు. బట్ అగైన్ ఇట్ రీఅక్కర్స్ అనమాట. లాస్ ఆఫ్ appetite, అసలు ఆకలే ఉండదు. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్. ఎర్లియర్ దే మైట్ బి 80 kgs, సడన్ గా వాళ్ళు 50 kgs వచ్చేస్తారు. అంటే ఎప్పుడైనా డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ ఉన్నప్పుడు కానీ, అంటే ఆకలి సడన్ గా తగ్గిపోవడం కానీ, లేకపోతే నీరసం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇవన్నీ క్యాన్సర్ సింటమ్స్. అంటే బేసిక్ గా తీసుకోండి, ఎక్కడైనా కలర్ వేరియేషన్ ఉన్న స్కిన్ లో, లేకపోతే లంప్స్ వచ్చిన, గడ్డలు వచ్చిన, లేకపోతే ఆకలి తగ్గిపోయినా, ఆర్ యూరిన్ లో కలర్ మారినా, యూరిన్ నుంచి బ్లడ్ వచ్చిన, దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ వచ్చిన, బ్రెస్ట్ లోంచి ఆ నిపుల్స్ లో నుంచి బ్లడ్ వచ్చిన. So all these are the things which are the symptoms of cancer. And fever. So we get fever also. Consal fever is something. In spite of taking the treatment, our fever will not subside. Next one is bladder cancer. So what's meant by bladder cancer? I think all of you know urinary bladder. Same. So urinary bladder చిట్టూరు ఒక లైనింగ్ ఉంటుంది. And so this bladder will be holding your pee. Pee means what? Urine. So urine అంతా హోల్డ్ చేసేది ఏంటి? యూరినరీ బ్లాడర్. ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర కానీ సెల్స్ కానీ అబ్నార్మల్ గా మల్టిప్లై అయిపోతే, దెన్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ క్యాన్సర్. సో యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ కావడం వల్ల, ఐ మీన్ యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర క్యాన్సరస్ సెల్స్ గ్రో అవడం వల్ల, దే విల్ బి బర్నింగ్ ఆర్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ యూరినేషన్. అంటే యూరిన్ డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట, ఆర్ బ్లడ్ వస్తుంటది. అండ్ దే కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టు పీ. అంటే యూరినేట్ చేయడానికి పదే పదే వెళ్తుంటారు, అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లాగా వెళ్ళిపోతుంటారు. ఆర్ while passing urine also, chala, I mean, very less quantity seen, or burning sensation will be there, or pain will be there. And some people, they have the urge to go అంటే యూరినేట్ చేయాలని అనుకుంటారు, కానీ యూరిన్ రాదు. ఎందుకు యూరిన్ రాదంటే బ్లాడర్ ఫుల్ గా ఉండదు కాబట్టి. సో బ్లాడర్ ఫుల్ గా అవుతేనే మనకి యూరిన్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో యూరినరీ బ్లాడర్ ఫుల్ కాకుండా కూడా వాళ్ళకి యూరిన్ డిశ్చార్జ్ చేయాలని ఒక అర్జ్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ డిజైర్, అండ్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డిశ్చార్జ్ ద యూరిన్. సో సమ్ పీపుల్, దే మైట్ బి గోయింగ్ టు urinate several times during the night time. So పదే పదే నైట్ టైం లేచి వెళ్తుంటారు యూరినేట్ చేయడానికి. Then we can consider that there is some problem in the kidney. The next one is liver cancer. Liver cancer is also called as hepatic cancer. So hepatitis and మనం వినుంటాం. So when this liver cancer is present in the body, the cancerous cells grow in the liver and they damage the entire liver. So when the cancer affects the liver, you can see we get all the symptoms. Lumps will be there, చెప్పాను. Cirrhosis or lumps అంటే గడ్డలు. Swollen abdomen, you can see the swelling. పొట్ట చాలా వచ్చేసినటువంటిది. Appetite will not be there, or yellowish color of the skin becomes yellow, and the eyes also become yellow. కొన్నిసార్లు చూస్తుంటారు జాండీస్ వచ్చినప్పుడు కళ్ళు ఎల్లోగా అయిపోతున్నాయి. దెన్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు వెదర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. మనకి లివర్ దెబ్బతినిందా అని కూడా చెక్ చేస్తుంటారు. అందుకే జాండీస్ వచ్చినప్పుడు లివర్ కి ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలంటారు. అబ్డామినల్ పెయిన్, సివియర్ పెయిన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్టమక్. ఫీవర్, I told you earlier, chills తో కూడిన ఫీవర్ వస్తుంటది. Fatigue means నీరసం ఎక్కువ ఉంటుంది. And so the next one is brain tumor. I told you what is the meaning of tumor twice or thrice. I'll tell you once again. A tumor is nothing but
mass or growth of abnormal cells in your brain. మన బాడీలో సెల్స్ కి ఉండాల్సిన సెల్స్ కంటే ఎక్కువ సెల్స్ పెరిగిపోతే దాన్ని ట్యూమర్ అంటారు. దీస్ ట్యూమర్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ నాన్ క్యాన్సరస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ క్యాన్సరస్. కొన్ని ట్యూమర్స్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ట్యూమర్స్ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. సో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అంటే this tumor affects the brain. So what are the things which we get in the brain tumor? So you can see over here, headaches will be there, seizures will be there, sudden stoppage of electrical signals will be there, or difficulty in thinking. We may not be able to think properly. We may not be able to speak properly. Or పదాల్ని కనుక్కోవడానికి కూడా కష్టపడతా ఉంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ అంటే వాట్, వెన్, వేర్, వై, ఏ పదం ఇమీడియట్ గా రావాలి అనేది రీకలెక్ట్ కాదు. They'll not be able to recollect it. Or behavioral changes, weakness will be there, loss of balance will be there, అంటే the body will not be able to withstand అనమాట. డిజీనెస్, మత్తుగా, అన్స్టడీగా, సరిగ్గా వినపడదు, విజన్ చేంజెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ విల్ బి దేర్, మెమరీ లాస్ విల్ బి దేర్. సో ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతాయి అంటే ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. మన బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ కానప్పుడు మన థింకింగ్ సరిగ్గా రాదు, స్పీకింగ్ సరిగ్గా రాదు, ఆర్ వర్డ్స్ సరిగ్గా రావు, బిహేవియరల్ చేంజెస్ వస్తుంటాయి. Zane, everything is affected because our brain will be affected. Next one is thyroid cancer. Thyroid cancer means, see, our class is till 12 o'clock. Our class is till 12 o'clock. So everyone try to pay rapt attention because we have more topics to be completed. 12 varaku class iskuntam. So thyroid cancer is formed when the unusual cells are grown in the thyroid gland. So I think all of you know the thyroid gland. See, it will be in the shape of a butterfly. Ikkada untadi mana throat ikkada. It will be in the shape of a butterfly. This is the shape of a butterfly. This is thyroid gland. You can see thyroid gland. So manaki thyroid ane disease kuda vachundadi, hyperthyroid and hypothyroid ani. So ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు దిస్ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ కానీ swollen lymph nodes అంటే ఇక్కడ వాసినట్టుంటది, పెయిన్ విల్ బి దేర్, డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్, difficulty in breathing, persistent cough. All the symptoms are there. మనకి లంగ్స్ లో కూడా వచ్చింటది బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని, కాఫ్ వచ్చింటది లంగ్స్ లో కూడా, పెయిన్, ఎక్సెసివ్ పెయిన్, బోన్స్ లో పెయిన్ వస్తుంటది, బ్రెస్ట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంటది, చెస్ట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంటది. సో ఏ పార్ట్ లో అయినా ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు then we should be extra careful. Now, so these are the things. Means thyroid cancer means there will be abnormal cells and these cells keep on growing a lot in the thyroid. Then it is considered as thyroid cancer. Next one is bone cancer. So by the name itself we can identify. Bone cancer means what? There will be growth of this abnormal cells in the bone. So earlier I told you bone marrow growth under the bone cancer are of two types, primary and secondary bone cancer. Primary bone cancer అంటే అది bones లో స్టార్ట్ అవుతుంది, that is called as primary bone cancer. Secondary bone cancer means they originate in some part of the body and they spread to the bone. అంటే బాడీలో వేరే పార్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మన బోన్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది, దాన్ని సెకండరీ బోన్ క్యాన్సర్ అంటారు. Next, so what are the symptoms of bone cancer? Fatigue, again laziness or inactiveness, bone fracture అయినప్పుడు వస్తుంది, or pain వస్తుంది, excessive pain, swellings will be there, weight loss will be there, fever, విచల్స్. అంటే క్యాన్సర్ కి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మ్యాచ్ అవుతుంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ ట్రీట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ట్రీట్ క్యాన్సర్? సర్జరీ చేస్తారు కొన్నిసార్లు, రేడియేషన్ థెరపీ చేస్తుంటారు, కీమోథెరపీ అంటారు, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మన సెలబ్రిటీస్ లో ఒక సెలబ్రిటీ, ఒక తెలుగు హీరో కూడా జరిగింది ఇది, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఇమ్యూనోథెరపీ, హార్మోన్ థెరపీ, టార్గెటెడ్ డ్రగ్ థెరపీ, క్రయోబ్లేషన్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్. సో ఇలా రకరకాల ట్రీట్మెంట్ వల్ల దే విల్ బి ఏబుల్ టు క్యూర్ క్యాన్సర్ ఆర్ ట్రీట్ క్యాన్సర్. అంటే క్యాన్సర్
చాలా ఫాస్ట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసేసరికి వేరే ఆర్గన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది, వేరే టిష్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ న్యూరాలజీ. Neurology means, I think all of you know, it's a branch of science that deals with the nervous system. Nervous system అనగానే మనకి గుర్తు రావాల్సింది బ్రెయిన్ కదా. Zane. So all the signals are sent from the brain. So whenever the blood supply is not going to the brain properly, అంటే బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోయినా, ఆర్ బ్రెయిన్ కి వెళ్ళే బ్లడ్ లో ఏమైనా బ్లాకేజ్ ఉన్నా, లేకపోతే లీకేజ్ ఉన్నా, అంటే కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ వస్తుంటుంది, నరాలు చిట్లిపోతుంటాయి బ్రెయిన్ లో, వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చనిపోతుంటారు. అంటే ఆ నరాలు చిట్లిపోవడం వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంటది, గడ్డలు గడ్డలు కడుతుంటది, దానికి ఇమీడియట్ గా ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఇమీడియట్ సర్జరీ చేసేస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ టిష్యూస్ అన్ని డ్యామేజ్ అవుతుంది, దాన్ని స్ట్రోక్ అంటారు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. యూ కెన్ సి ఏ న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఈ బీ ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ అంటది, అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిందని హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో ద పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ ప్రాపర్లీ, రెండు కాళ్ళ మీద స్ట్రైట్ గా నిల్చుకోలేడు, పడిపోతూ ఉంటాడు. సేమ్ బికాస్ హిస్ బ్రెయిన్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, అండ్ సో their vision also will be blurred, clarity will not be there in the vision, and sometimes double things కనపడుతుంటాయి. అండ్ ఎఫ్ ఫర్ ఫేస్, సో యు ఆస్క్ ద పర్సన్ టు స్మైల్, వాళ్ళు నవ్వలేరు, ఎందుకంటే స్మైల్ అనేది ఒక సైడ్ లిప్స్ పైకి వెళ్ళిపోతుంటే, ఒక సైడ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంటాయి, డ్రూపింగ్ విల్ బి దేర్, మీన్స్ ఫాల్ అన్నమాట. అండ్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రేజ్ దేర్ ఆర్మ్స్, చేతులు ఈ ఆర్మ్ ని స్ట్రైట్ గా ఇలా పెట్టలేరు, ఆటోమేటిక్ పడిపోతూ ఉంటుంది, బికాస్ ద బ్రెయిన్ డస్ నాట్ సెండ్ ద సిగ్నల్స్ ప్రాపర్లీ. స్పీచ్, వాళ్ళకి మాటలు తడబడుతుంటాయి. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ సిమ్టమ్స్, దెన్ వి షుడ్ కాల్ 911. ఇది యుఎస్ నంబర్, సో ఇక్కడ 911 కాల్ చేయొద్దు. సేమ్ బికాస్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అమెరికన్ టెర్మినాలజీ, ఐ జస్ట్ కోటెడ్ ద నంబర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మీన్స్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ప్రెషియస్. మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడినా immediately we should take that patient to the hospital. So what are the common neurological disorders? Alzheimer's disease అంటారు, Alzheimer's, దాన్ని డిమెన్షియా అని కూడా అంటారు. డిమెన్షియా అంటే మెమరీ లాస్, ఎపిలెప్సీ అండ్ సీజర్స్, హెడేక్స్, మైగ్రేన్, చాలా సార్లు వినంటారు మైగ్రేన్ వచ్చింది, స్ట్రోక్. సేమ్ మీకు ఇప్పుడే ఇందాక చెప్పాను, స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి, బ్లడ్ సరిగ్గా బ్రెయిన్ కి సప్లై కాకపోవడం వల్ల మనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. మనకి ఆక్సిజన్ గానీ అందకపోతే కొంతమంది 2 minutes చనిపోతుంటారు, కొంతమంది 3 minutes చనిపోతారు, మనం కానీ బ్రీదింగ్ కానీ చేయకపోతే. సేమ్ సో అలాగే మన బ్రెయిన్ కి కూడా ఆక్సిజన్ రావాలి. మన బ్రెయిన్ కి కానీ 5 minutes కంటే ఎక్కువ కానీ ఆక్సిజన్ వెళ్ళకపోతే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతారు. బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే ఆ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోతుంది, ఇంకా పర్సన్ లో హార్ట్ పనిచేసినా పనిచేయకపోయినా వేస్ట్. సో బ్రెయిన్ డెడ్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్గన్ డొనేషన్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు గమనించుంటారు. బ్రెయిన్ డెడ్ మీన్స్ ద బ్రెయిన్ స్టాప్స్ ఫంక్షనింగ్. ఎందుకు బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోతుంది అంటే బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ అందదు కాబట్టి. అండ్ టుమారో ఐల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, టుడే ఐల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ టుమారో. మనం ఎందుకు యానింగ్ చేస్తాం? యానింగ్ అంటే ఆవలింతలు ఎందుకు తీస్తారు? Tell me the answer tomorrow, or if you know the answer, you can just share it by WhatsApp to me. Now, so these are the common neurological disorders: Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, seizures, headaches, migraines, strokes, Parkinson's disease, multiple sclerosis, cerebral palsy. So let us have an idea about Alzheimer's and ఏంటి? It's nothing but a neurological disorder of the brain. So the brain does not function in the way how it should function. దాన్ని షార్ట్కట్ లో AD అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిమెన్షియా. డిమెన్షియా అంటే మెమరీ లాస్. మెమరీ తగ్గిపోతూ ఉంటది, మన థింకింగ్ తగ్గిపోతూ ఉంటది, మన బిహేవియర్ మారిపోతూ ఉంటది. ఏజ్డ్ పీపుల్, వయసు అయిపోయిన వాళ్ళకి కొంతమంది ఫోన్ నంబర్లు మర్చిపోతూ ఉంటారు, ఆర్ కొంతమంది వాళ్ళ ఇల్లు మర్చిపోతుంటారు, కొంతమంది వర్డ్స్ మర్చిపోతుంటారు. అలాగా అంటే మతిమరుపు ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటది. వెన్ ద డిమెన్షియా ఇంక్రీజెస్ ఎ లాట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అల్జైమర్స్. సో అల్జైమర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే, సో దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ద టైం ని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. అంటే 9 o'clock అంటే 9:15 అంటే సమ్ టైమ్స్ దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, సో 3:45 అనుకుంటారు. ఆర్ లొకేషన్,
They may not be able to go to the particular place, or they will not be able to mingle with everyone. అందరితో కలిసి విత్ స్టాండ్ అవ్వలేరు. ఎందుకు మింగిల్ అవ్వలేరు అంటే వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు, వీళ్ళు ఆన్సర్ సరిగ్గా చెప్పలేరు, సడన్ గా వర్డ్స్ గుర్తురావు, సడన్ గా ఏం మాట్లాడాలో గుర్తులేదు, ఆర్ మనం డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ కూడా మర్చిపోతుంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే బ్రష్ చేసుకోవడం కానీ, లేకపోతే స్నానం చేయడం కానీ, లేకపోతే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ, వాటిల్లో కూడా సమ్ టైమ్స్ దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ సీ ద స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్. అండ్ జడ్జ్మెంట్ విల్ నాట్ బి దేర్. అంటే ఇది కరెక్ట్ డెసిషనా, రాంగ్ డెసిషనా, అంటే మనం రోడ్డుకి ఆ సైడ్ దాటుతామా వద్దా, అంటే ట్రైన్ వస్తూ ఉంటుంది, సడన్లీ దే విల్ బి ఇన్ ఏ డైలమా, ఇప్పుడు దాటాలా వద్దా అని. సో దే జడ్జ్మెంట్ విల్ బి వెరీ వెరీ పూర్ and they have a lot of trouble with the images. Images identify చేయలేరు, they misplace items, memory loss will be there, and emotions will not be exhibited properly, difficulty with words. So ఇవన్నీ ఏం symptoms అంటే Alzheimer's symptoms. ఇవన్నీ దేని వల్ల వస్తుంది? Because the brain does not function properly. The next one is Parkinson's disease. సో దీన్ని ఏడి అంటే అల్జైమర్స్ డిజీజ్ అన్న షార్ట్ కట్ లో. పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ మీన్స్ పీడీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద డిజీజ్ విచ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద ఇంప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. సో ద మూమెంట్స్ విల్ నాట్ బి కంట్రోల్డ్ ప్రాపర్లీ. సో ఇట్ ఈస్ అ క్రానిక్ డిజీజ్. క్రానిక్ అంటే చాలా సివియర్ అనమాట. అండ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే డే బై డే సిచ్యుయేషన్ వర్సన్ అయిపోతూ ఉంటది. అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లెక్స్. స్టూప్డ్ పోస్చర్ చూసింటారు. స్టూప్డ్ పోస్చర్ అంటే బెండ్ అయి ఉంటారు. మాస్క్డ్ ఫేస్, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఫేస్. రిజిడిటీ, బ్యాక్ ఫర్మ్ గా ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ టిల్ట్ ఆఫ్ ద ట్రంక్, టిల్ట్ అంటే వాలి ఉండడం. రెడ్యూస్డ్ ఆర్మ్ స్వింగ్, ఆర్మ్స్ ని సరిగ్గా స్వింగ్ చేయలేరు. ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యు ఆర్మ్స్ ని సరిగ్గా మూవ్ చేయలేరు, ఆటోమేటిక్ పడిపోతూ ఉంటది. హ్యాండ్ షివరింగ్ విల్ బి దేర్, legs shivering will be there, slightly flexed, and hip and knees, ఈ knees కూడా లైట్ బెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ షఫ్లింగ్ అంటే లాక్కుంటా అతి కష్టంగా నడుస్తుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్. నౌ ఎపిలెప్సీ. సో ఎపిలెప్సీ is also a brain disorder. So the nerve cells or the neurons, they are damaged a lot. They sometimes give wrong signals or they give sometimes abnormal signals. సో దానివల్ల అబ్నార్మల్ సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం వల్ల మన కాన్షియస్నెస్ వెళ్ళిపోతుంటాం. కాన్షియస్ అంటే స్పృహత వెళ్ళిపోతుంటాం. వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంటుంది. యాంగ్జైటీ, టెన్షన్ విల్ బి మోర్. స్టేరింగ్, కళ్ళాపకుండా చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే కాంట్రాక్షన్ అండ్ చెకింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్. కాంట్రాక్ట్ అంటే ముడుచుకోవడం అనమాట. కన్ఫ్యూజ్ స్పీచ్, ఇందాక చెప్పాను మనకి లెటర్స్ మారిపోతుంటాయి, వర్డ్స్ గుర్తురావు అని. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎపిలెప్సీ, డిమెన్షియా, ఆల్జైమర్స్ డిజీజ్, పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్. సారీ, డిమెన్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ ఆఫ్ మెంటల్ స్కిల్స్. సో యూజువల్లీ మనకి మెమరీ తగ్గిపోతుంటది, థింకింగ్ తగ్గిపోతుంది, ప్లానింగ్ తగ్గిపోతుంటది. అండ్ ఈ డిమెన్షియా కూడా it all has the same symptoms: memory loss, perception, thinking, reasoning ఉండదు, concentration ఉండదు, language మారిపోతుంది, judgment, yes or no, right or wrong, we cannot decide, thinking is not proper. So these are the things. Whenever we have any neurological problem, అప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే డయాగ్నైజ్ చేయడానికి ఇలాంటి టూల్స్ ని వాడతారు. అంటే ఎక్స్రేస్ వాడుతుంటారు, లేకపోతే సిటీ స్కాన్ వాడుతుంటారు, ఆర్ ఎంఆర్ఐ వాడుతుంటారు. ఎక్స్రేస్ అంటే మనకి 2D ఇమేజెస్ వస్తుంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినా లేకపోతే ఎక్స్రే తీసుకుంటారు. ఇట్స్ క్వైట్ ఎకనామికల్ ఆల్సో. సిటీ స్కాన్ 3D ఇమేజెస్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లీ అండ్ ద క్లారిటీ విల్ బి మోర్ ఇన్ సిటీ స్కాన్. ఎంఆర్ఐ, సో ఎంఆర్ఐ అంటే మనకి స్పైన్ కి కానీ, బ్రెయిన్ కి కానీ, బ్రెస్ట్ కి కానీ, మజిల్స్ కానీ, అబ్డామిన్ కానీ, నెక్ కానీ, ఇవన్నీ ఎంఆర్ఐ తీయించుకోవాలి. ఈ ఎంఆర్ఐలు అంటే ఎంఆర్ఐ తీయించుకున్నప్పుడు యూ మట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, మనం ఎంఆర్ఐకి ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బయట మీ దగ్గర ఉన్న వాలెట్స్ కానీ, పర్సెస్ కానీ అవన్నీ తీసేసే, వాలెట్ లేకపోతే పిన్స్ కానీ, మెటాలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ తీసేయండి అంటారు. ఎందుకు తీసేయండి అంటారండి?
బికాస్ ఎంఆర్ఐ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్. అంటే సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో దెన్ దేర్ మైట్ బి కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. సో మనకి ఆ ఎంఆర్ఐ తీసుకునేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని దే ఇన్సిస్ట్, దే ప్రెషరైజ్ టు టేక్ అవుట్ ఆల్ ద మెటాలిక్ సబ్స్టెన్సెస్, ఈవెన్ ఏటీఎం కార్డ్స్ కూడా వద్దంటారు. సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఇస్ మైలోగ్రఫీ. సో స్పైనల్ కార్డ్ ని, స్పైనల్ కెనాల్ ని, నర్వ్ రూట్స్ ని వీటన్నిటిని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే దే గివ్ అన్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ టు ద స్పైనల్ కెనాల్. ఈ స్పైనల్ కెనాల్ కానీ స్పైనల్ కార్డ్ లోకి ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఎలాంటి ఇంజెక్షన్? దే యూసింగ్ ఏ కాంట్రాస్ట్ ఏజెంట్. అంటే కాంట్రాస్ట్ ఏజెంట్ అసలు ఇక్కడ ఏముంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి? కలర్ కాంట్రాస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఆపోజిట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ ఉన్న స్పేస్ అంతా ఫిల్ చేసి ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ని they will be able to analyze. That is called as myelography. Myelography means injecting into the spinal canal or spinal cord or nerve roots. Next, lumbar puncture. So ikkada chusuntaru same. Lumbar puncture means here also they are injecting a needle. Ikkada needle ni inject chestunaru. Enduku? To take out the cerebrospinal fluid. Mana spine lo unna fluid ni extract chesi అనలైజ్ చేయడానికి. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి మత్తు మంది ఇచ్చేటప్పుడు కూడా, అనస్థీషియా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా, సర్జరీ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇస్తారు ఇంజెక్షన్. ఆర్ టు డయాగ్నైజ్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా అనమాట డిజీజ్. నెక్స్ట్ పిఈటి, పెట్, పోజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ. సో మనకి ఎలాంటి బయాలజికల్ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఉన్నా కూడా, సో మన బాడీలో ఎలాంటి ఇర్రెగ్యులర్ ఫంక్షనింగ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన బాడీలో ఏం చేస్తారంటే దీస్ ట్రేసెస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద బాడీ. అంటే గ్యాస్ వల్ల కానీ ఇంజెక్షన్ వల్ల కానీ మన బాడీలోకి పంపిస్తారు. ఏం సబ్స్టెన్సెస్ పంపిస్తుంటారు? రేడియో లేబుల్ బయాలజికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఈ రేడియో లేబుల్ బయాలజికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ని గ్యాస్ ద్వారా కానీ ఇంజెక్షన్ ద్వారా కానీ పంపించి మన డిజీజ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో దీస్ పిటి స్కానర్స్ దే ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇమేజ్. అసలు ఎక్కడ ఏమి ప్రాబ్లం ఉంది అని ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇట్ హెల్ప్స్ us a lot అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎన్సిఎస్. ఎన్సిఎస్ మీన్స్ a nerve conduction study. So what is the purpose of the nerve conduction study? So the nerve conduction study will be evaluating అంటే అసెస్ చేస్తుంటది, ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, ఎంత క్వాంటిటీ ఉండాలి, అండ్ డిటెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద మోటర్ అండ్ సెన్సరీ నర్వ్స్. మన బాడీలో మోటార్ నర్వ్స్ కానీ సెన్సరీ నర్వ్స్ కానీ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి, ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలని డిటెక్ట్ చేసేదే నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీ. ఇది నర్వ్స్ ని కండక్ట్ చేసి నర్వ్స్ మీద స్టే చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీ అంటారు. నర్వ్ కండక్షన్ వెలాసిటీ. సో దిస్ వెలాసిటీ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ద నర్వ్స్ by using this tester. What is this? Nerve conduction velocity. I think you might have heard about this electromyogram under EMG, ECG winner, EMG. So all the electrical recording of a muscle activity, మన muscles activities అన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలా రికార్డ్ చేస్తుంది? Same by the help of this electromyogram machine. Next, EEG. EEG, this is, you can see over here, మన బాడీ మీద కూడా కొన్నిసార్లు పెట్టంటారు. EEG means electroencephalography. So this will be measuring the electrical signals in our brain. మన బాడీలో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, అది సరిగ్గా వెళ్తున్నాయా లేదా, ఇంప్రాపర్ గా వెళ్తున్నాయా, బ్రెయిన్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి ఈ EEG అనేది వాడతారు అనమాట. అండ్ ద కాస్ట్ ఇస్ నాట్ మచ్, 1500 to 2500. సో మన బ్రెయిన్ లో బిలియన్స్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరాన్స్. ఆల్ దీస్ న్యూరాన్స్ దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఒకదాంతో ఒకటి కోఆర్డినేట్ అయ్యి లింకప్ అయ్యి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ద సిగ్నల్స్, ఇఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ సెంట్ ప్రాపర్లీ, ఆటోమేటిక్లీ అవర్ బాడీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. సో ఈ సిగ్నల్స్ ని సరిగ్గా చెక్ చేయడానికి, అంటే ప్రాపర్గా వెళ్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్ చేస్తారు. ఏ టెస్ట్?
ఈఈజీ అంటే ఎవరికి టెస్ట్ చేస్తారంటే ఎపిలెప్సీ. ఐ టోల్డ్ యూ ఎపిలెప్సీ అంటే, అంటే మనకి మెమరీ లాస్ ఉందా? లేకపోతే థింకింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా, నంబర్స్ మర్చిపోయినా ఆర్ వెన్ వి ఆర్ హావింగ్ జడ్జ్‌మెంటల్ ఇష్యూస్, స్లీప్ డిసార్డర్స్ నిద్ర సరిగ్గా రాకపోయినా కూడా అండ్ హెడ్ ఇంజరీ అయినప్పుడు కూడా ఈఈజీ చేస్తారు. హెడ్ ఇంజరీ అయినప్పుడు ఎప్పుడు స్కానింగ్ చేస్తారు. ఎంఆర్ఐ తీస్తారు. ఎందుకంటే yeah, 3 students raise their hands. I repeat, I told several times, please chat with me in WhatsApp. మన నంబర్ చాలా సార్లు చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 8121231232. ఇక్కడ మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంటది. అండ్ ఐ కెనాట్ రిపీట్. సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. సో ద కంటెంట్ విచ్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపార్ట్ ఇస్ ఎ లాట్. సో ఈ రోజు నుంచి మీకు కొంచెం అడిషనల్ వర్క్ కూడా వస్తుంటది. సో లైక్ లిజనింగ్ టు ద ఆడియో ఫైల్స్ అని. సో అందుకని కొంచెం ఎలాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా, ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ టాక్ టు మీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఇస్ ఓవర్. సో హెడ్ ఇంజరీస్ అయినప్పుడు, ఎన్సెఫలైటిస్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఈఈజీని డాక్టర్స్ డిపెండ్ అవుతారు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ప్లీజ్ గో త్రూ ద 2 topics. One is oncology. Oncology means cancer. క్యాన్సర్ ఎన్ని టైప్స్ వస్తుంది, అసలు సిమ్టమ్స్ ఏంటి, దానికి డయాగ్నైజ్ ఎలా చేస్తారు, క్యాన్సర్లో స్టేజెస్ ఏంటి, కొన్ని వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను, అవి కూడా చూడండి. అండ్ క్యాన్సర్ ఇస్ ప్రివిలెంట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. నెక్స్ట్ మనకి న్యూరాలజీ. అసలు న్యూరాలజీ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మన బ్రెయిన్ లో అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ద ఫంక్షనింగ్ స్టాప్స్ అనమాట. ఎందుకంటే సిగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ టు ద other parts of the body. Okay, so let's leave for today. The last thing which I'd like to tell you is we have a lot to learn. So elanti doubts in the, please feel free to contact me. So from today I'll be sharing you on each topic. I'll be sharing you minimum three videos. I repeat, 3 videos. 2 videos subject is సంబంధించింది, ఒక వీడియో వచ్చి ఐ మీన్ ఆడియో ఫైల్ వచ్చి డాక్టర్స్ ఎలాగ డయాగ్నోస్ చేస్తారు, వాళ్ళ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ వొకాబులరీ ఎలా ఉంటుంది, అంటే మనం ఆ జార్గాన్ని క్యాచ్ చేయాలి, ఆ ఫ్లోని క్యాచ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఇంటెండ్. సో ప్లీజ్ వర్క్ లిటిల్ బిట్ మోర్ so that we can enhance our caliber. Thank you once again. So let's leave for the day. Catch you everyone.